悼念李光耀嘅時候最常用嘅一句說話。不過李光耀對於自己今生所做嘅有另外一句。I have precious memories of our 63 years together. Without her, I would have been a different man and a completely different life. 5年前嘅10月6號係太太柯玉芝嘅葬禮。當時87歲嘅李光耀拎住玫瑰，同伴隨一生嘅人最後道別，盡顯政治鐵漢柔情深情嘅一面。兩人初次見面要由1939年講起。柯玉芝入讀新加坡萊佛士學院特別班，係呢間男子院校嘅唯一女生。喺學院第一個學期考試，成績一向名列前茅嘅李光耀見到自己嘅英文同經濟成績排第2，排第1嘅係柯玉芝。兩人一直喺學校互相比成績，亦都互相吸引。李光耀由競爭者變成追求者。1947年，佢同柯玉芝留學英國期間，冇通知雙方家長之下，喺當地秘密註冊結婚。嗰年李光耀24歲，柯玉芝27歲。之後返新加坡補辦喜酒。Her parents did not look upon me as a desirable son-in-law, but she had faith and confidence in me. 由私定終身到廝守一生，李光耀曾經話柯玉芝係佢力量同慰藉嘅泉源。身為律師嘅柯玉芝婚後默默守護李光耀，既係政治煩惱傾訴嘅對象，為佢改寫講稿之餘，亦都照顧起居。喺李光耀心目中，有柯玉芝打點屋企大小事務、教導同照顧3個仔女，佢先可以專心處理政事，走出李光耀獨特嘅一生。08年，柯玉芝中風長期臥床。李光耀曾經坦言，擔心太太嘅病痛比多年嚟面對嘅政治挑戰更加煎熬。每晚都會喺床邊同太太講嗰日佢做咗啲咩，又會念佢最中意嘅詩，直到佢離開嘅一日。Her last wish she shared with me was to enjoin our children to have our ashes placed together as we were in life. 無線電視記者封耀明報道。